affects heart, kidney, gut and lung health. A debate of super specialist. I would like to welcome Dr. Karthi sir, the moderator of the session, on stage please. அனைவருக்கும் வணக்கம். மஞ்சள் மாநகரத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய மருத்துவ நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் பாராட்டும் வாழ்த்தும். கடந்த 2 தினங்களாக வந்திருக்கக்கூடிய காலநிலை, மழை, புயல் அனைத்தையும் தாண்டி ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணும்னா நான் பல தடைகள் தாண்டி வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். இன்று காலையிலிருந்து ஒரு அறிவு மழை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது. வெளியே மழை பொழிகிறதோ இல்லை, இங்கே அறிவு மழை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த அறிவு மழையில் நனைந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த சமயத்தில் ஒவ்வொரு உறுப்பாக நாம் பகுத்து ஆய்ந்து அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய கருத்துக்களோடு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பின்பற்றப் போகிறோம். அதை நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நட்பு வட்டாரம், சுற்றுப்புறம் மற்றும் நம்முடைய நோயாளர் அனைவருக்கும் பயன்படுத்த போகிறோம் என்ற நல்ல எண்ணத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குகின்றோம். இதில் 2 விஷயம். ஒன்று அரியவற்றுள்ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தமராக்குழல், பெரியாரை துணைக்கூடல்னு ஒரு திருக்குறள், ஒரு அதிகாரம் இருக்குது. 4 சிறப்பு மருத்துவர்களுடைய அவர்களை வருகை புரிந்து அவர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டு அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துவது என்பது மிகவும் அருமையான செயல். அதே சமயத்தில் நாம் நேரம் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது ஞாலம் கருதுபவர். அந்த நேரம் பொன் போன்றது. அதனால் இந்த பேனல்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு 2 ரிக்வெஸ்ட்டுங்க. உங்களுடைய கருத்துக்களை நறுக்குன்னு ரத்தின சுருக்கமாக 2 நிமிடங்களில் கூற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே போல் ஸ்லைடு தேவைப்பட்டால் மட்டும் ஸ்லைடு கொடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா நேரம் ஆடியன்ஸ் எல்லாமே செவிகளை கூர்மையாக வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால் நாம் நேரடியாக நிகழ்ச்சிக்கு சென்று விடலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஷினுங்க, டாக்டர் சரவணன் சார், கார்டியாலஜிஸ்ட். நம்ம உண்மையாலுமே பார்த்திங்கன்னா 3 வேளையும் மாவுச்சத்து நிறைய சாப்பிட்டே தான் இருக்கோம். ஏற்கனவே ஃபேட் கம்மியாக தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் ஒபிசிட்டியோ இல்லை நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸோ குறைஞ்ச பாடு கிடையாது, போயிட்டே தான் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம பழியை சுமத்துறது எல்லாமே சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் மேலே தான். உண்மையாலுமே சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அந்தளவுக்கு மோசமானதான். ஆஸ் அ கார்டியாலஜிஸ்ட் உங்களுடைய கருத்து என்ன மக்களுக்கு? உணவில் இருக்கிற கொழுப்பு, உணவில் இருக்கிற ஃபேட், டயட்ரி ஃபேட்டுக்கும் பாடி கொலஸ்ட்ராலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது கிடையாது கிடையாது. 80% கொலஸ்ட்ரால் லிவர் சிந்தசைஸ் பண்ணுறது தான். இது நான் சொல்கிறது என்னோட கருத்து இல்லை. பிரான்வால்ட்லேயும் யூரோப்பியன் சயின்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி ஆஃப் கார்டியாலஜியோட டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்லேயும் டயட்ரி ஃபேக்டர் இருக்குது. அமெரிக்கன் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை விட யூரோப்பியன் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் டயட்ரி ஃபேக்டர்ஸ் இன் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குது. ஸோ சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் கில்லர் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐ வாண்ட் டு இது தெளிவாக நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். உணவில் இருக்கிற கொழுப்புக்கும் பாடி கொலஸ்ட்ராலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இல்லை இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ சார். இப்போ கொழுப்பை விட்டுட்டோம்னா அதுக்கடுத்து நம்மளோட டார்கெட்டு ப்ரோட்டீன் தானுங்க. ப்ரோட்டீன் சாப்பிடணும்னு தெரியுது. ஆனால் நம்ம அந்தளவுக்கு ப்ரோட்டீன் டெய்லி சாப்பிட்றோமா? அப்படியே நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும்னா என்ன தான் வழி? டாக்டர் வெங்கடேஷ் சார், நெஃப்ராலஜிஸ்ட். ஏன்னா அந்த ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டா கிட்னி சட்னி ஆயிரும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ஒரு மித்து மாயையெல்லாம் உடைக்கணும்னா துறை சார்ந்த நிபுணர் தான் சொல்லணும். சார், அதாவது ப்ரோட்டீன் இன்டேக் இஸ் 1 to 1.2 gram per kilogram body weight. Up to 1.5 gram you can give, but definitely not more than 2.5 gram per kilogram body weight. 2 grams வரைக்கும் per kilogram body weight வரைக்கும் body builders, otherwise healthy people without any comorbidities are allowed. But generally for everybody 1 to 1.2 grams, even for pediatric age group 1 gram per kilogram body weight தான் recommended. சார், அதே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கும்போது அல்லது வேறு ஏதாவது காரணங்களுக்காக இன்றைக்கி நிறைய பேர் அவங்களே செல்ஃப் டெஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வராங்க. யூரியா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, கிரியாட்டினின் 1.1 இருக்குது, யூரிக் ஆசிட் 4 to 7 8 இருக்குது அப்படின்னா உடனே பதறி அடிச்சுட்டு ஓடி வராங்க. இந்த மாதிரி டிரான்சியன்ட் எலிவேஷன்ஸ் ஆஃப் யூரியா, கிரியாட்டினின், எலக்ட்ரோலைட்ஸு, இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸில் இந்த யூரிக் ஆசிட் இதை பார்த்து பதறி வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸை எப்படி நம்ம கவுன்சில் பண்ணுறது? எது உண்மையாலுமே பிரச்சனை, எது பிரச்சனை இல்லை, எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது, எப்படி கவுன்சில் பண்ணுறது? Sure. First we'll get clarity regarding this transient urea, creatinine and uric acid raise.
யூரிக் ஆசிட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா வித்தவுட் எனி சிம்டம் யூ கால் இட் அஸ் ஏசிம்டமேட்டிக் ஹைப்பர்யூரிசீமியா. ஏசிம்டமேட்டிக் ஹைப்பர்யூரிசீமியாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் யூ டோன்ட் நீட் டு வரி அபவுட் இட் அட் ஆல். பட் யூரியா கிரியாட்டின் இஸ் a different story. ரிலேட்டிவ்லி நார்மலாக இருக்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு யூ ஃபைண்ட் ஆல் அலாங் யூரியா நார்மலாக இருந்தது, கிரியாட்டின் நார்மலாக இருந்தது, ஒரு கப்புள் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து கூடுதலாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன கான்டெக்ஸ்டில் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த காமனஸ்ட் காஸ் ஃபார் ரைஸ் இன் யூரியா இஸ் டீஹைட்ரேஷன், வால்யூம் டெப்ளீஷன், டயூரிட்டிக் யூஸ், ப்ளஸ் வந்து ப்ரீ அனாலிட்டிக் எரர்ஸ் இந்த லெபார்ட்டரி, சேஞ்ச் இந்த லெபார்ட்டரி, இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கன்சிடரேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்போ யூரியா கிரியாட்டினை ஃபாலோ பண்ணுறதை விட வாட் இஸ் பெட்டர் இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன் இஸ் டு ஃபாலோ த GFR. ஸோ யூ calculate the glomerular filtration rate for the patient and you follow it through time. Even if urea creatinine values vary, GFR variability will not be great. தேங்க்யூ சார். இப்போ ப்ரோட்டீனு ஃபேட்டு என்ன சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனை வருது, பேசாமல் நான் ஃபாஸ்டிங்கே போகிறேன்ப்பா அப்படின்னு போனாலும் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் நல்லது அப்படின்னு ஒரு குரூப் சொல்கிறாங்க, இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங்லாம் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு ஒரு சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் வந்து இறைப்பை நிபுணராக டாக்டர் ஸ்ரீதர் சார் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்போம். அதனால ஏதாவது அல்சர் வருமா, உண்மையாலுமே பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதா, அப்படியே பெனிஃபிட்ஸ் இருந்ததுனால யார் யாரெல்லாம் பண்ணலாம், பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம யோசிச்சுக்கணும், அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். Thank you to the team. Intermittent fasting வந்துட்டு when it comes to the gastric gut health மட்டும் எடுத்து consideration எடுத்தா there is no fear of developing gastritis or even reflux for most of the patients. But predisposed patients who have already been a diabetic gastroparesis, when you're suggesting a treatment for a diabetic patient, let's talk as a scientific person. So when you suggest something, you should look at the baseline. Where do they start? Do they have a volume reflux? Do they have a significant H. pylori? These things have to be taken into consideration, and you cannot blame intermittent fasting to the gastritis they develop, sir. Same goes to even the constipation. If they have a balanced nutrient and the fiber intake, that should also not be a constraint. So these constraints taken into fact, intermittent fasting per se does not trigger the gastritis. The simple functional being, all of us, நம்ம சாப்பிடலனா body is not an idiot to create an acid secretion. So a basal acid secretion is normal. When you're sleeping, body has a clear signal that they need not secrete acid. Same goes to even fasting. So unless you pump in food, there is no necessity for a rebound acid secretion. So that's how our body is physiologically designed. So when we are intermittent, the first meal of the day being 12 o'clock or 10 a.m., whichever you've designed it according to it, there are many practitioners of intermittent fasting here. They don't develop a reflux or an esophagitis. So that should be the priority. So I hope it's clear. Thank you, sir. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்ன தூக்கம் தானுங்க. அடுத்தது இந்த தூக்கம் வந்து சாதாரண விஷயமாக நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நார்மல் பேஷண்ட்ஸ், நார்மல் பீப்புளுக்கும் சரி, டிசீஸ்டு இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கும் சரி. காலையிலேயே நம்ம ப்ரூனோ சார் சொல்லியிருந்தார், இந்த ஒரு செஞ்சுரியில், அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த ஒரு டிகேட்டில் மட்டும் அந்த ஸ்க்ரீன் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்ஸ்னால வந்து மெலட்டோனினுடைய செக்ரேஷனே ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ ஸ்லீப்போட உண்மையாலுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, அது நார்மல் பாப்புலேஷனுக்கும் சரி, டிசீஸ்டு இண்டிவிஜுவல்ஸும் சரி, அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம ப்ராக்டிக்கல் டிப்ஸை கொடுத்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்? டாக்டர் உமாசங்கர் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ ஸ்லீப் வந்து நம்ம இந்த சின்ஸ் மார்னிங் வி ஹவ் சீன் மல்டிபிள் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஹூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஸ்லீப். And sleep, the most important history which we are not been taught in undergraduates is how to elicit a sleep history. So in my MBBS days, I think none of the clinicians taught us. But the importance is we do not know what is the normal hours of sleep of a human being. So whatever the studies which have shown, the normal recommended hour is around 7 to 8 hours, and it varies with age. And there are studies which says that if your sleep is less, even then there is a chance of you having a disease like metabolic syndrome in future. That is point number one. Next is you can see there are new kind of sleep disorders which are coming out, like shift work disorders, because this is one history of one patient who presented with me with shift work disorder. So the diagnosis is actually shift work. He is sleeping very late in the night. Work starts late in the night and gets up early in the morning. And the melatonin secretion follows a standard pattern. Since the origin of humanity,
The melatonin secretion decreases in the day, and as it goes in the night, it starts increasing. So whenever he works against the nature, then the problem is when he works in the night, his intelligence capacity comes down, his alertness comes down. On the daytime, he feels more sleepy. So it's very important as a physician, we have to elicit this kind of thing. And these people present some unique problems. You can see in this graph, 9 a.m. your alerting signal will be more. And actually this is the time he is supposed to go to sleep. So this is a very important thing, and this shift work disorder has been labeled as a precancerous condition according to the WHO. These are all very standardized things which are coming up, and the very simple tip usually we give for the patients to come with sleep disorder is, first we have to have a time to alarm set for going to sleep. That's very important. Second thing is, we have to understand there is a difference between a relaxing place and a sleeping place. We commonly do something which is called like playing a music or in the place where we sleep. Actually, sleep is only for two purposes. Bedroom is only for two purposes, sleep and rest. So we have to stick on to that purpose in the sleeping room, and we should not do some other activities which is not related to that in the sleeping room. That is the second thing. And third thing is, there are intensivists, anesthetists who are, you are able to, who are sleeping at a very odd time. So those people can follow, dark goggles once you go to sleep, and you keep your environment in a particular time very pleasant, and there is no much of light exposure. So these are the few tips which will help us in overcoming these problems. Taking a shower, having a hot milk, or there are suggestions of playing puzzles also, light games, not very this thing, and we should not do very severe exercises before the sleep. That's very important. And do not watch for time, because it's a common for the patient who is having a sleep disorder to wake up after half an hour to 1 hour saying that I am not getting sleep. So better to take off from that thing, and the bedroom should be in a very properly maintained fashion. The EAC cardiology has also given a guidelines, no tech after 9. ஸோ 9 o'clock நீங்கள் கடை இழுத்து மூடுற மாதிரி உங்கள் ஃபோனு, உங்கள் லேப்டாப்பு, டிவிலாம் இழுத்து மூடிடணும். சார் சொன்ன மாதிரி பெட்ரூம் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஸ்லீப் அண்ட் செக்ஸ், வேறு எந்த பர்பஸ்க்கும் கிடையாது. டார்க் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், ஃபோனெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வந்து யூரோப்பியன் சொசைட்டி ஆஃப் கார்டியாலஜி இஸ் கிவிங் இன் த கைட்லைன்ஸ். தேங்க்யூ சார். இப்போது அதுக்கப்புறம் உணவுக்கு அப்புறம் முக்கியமானது உறக்கத்துக்கு அப்புறம் முக்கியமானது உடற்பயிற்சி. இல்லை எக்ஸசைசஸ் வந்து நார்மல் பாப்புலேஷனுக்கு என்ன விதமான எக்ஸசைசஸ் ரொம்ப முக்கியமானது, அதே மாதிரி ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது. So usually all the WHO and other guidelines recommend basic physical activity for all the thing. The physical activity depends on whatever the place and tradition and whatever you are comfortable with. And the most common discussed things are yoga, second breathing exercise, and there are in the morning people are discussing about high intensity exercises. So I like to emphasize the fact that yoga also has an impact on respiratory diseases, but actually it has more impact on the psychological component of respiratory disease. Whereas if you see the muscle mass or the perseverance of breathlessness, and in that case the aerobic exercises as well as high intensity exercises do very well, because basically respiratory system you perceive dyspnea whatever the disease is. So this high intensity exercises and aerobic exercises decreases your threshold for perceiving dyspnea. So even in majority of the respiratory diseases we advise the patient to go for this thing, and it has got a very important role in COPD patient. Actually in chronic pulmonary airway disease, only pulmonary rehabilitation is the only intervention which will have a mortality benefit in patients with COPD. Otherwise the drugs and what are the medicines you give which will not have a mortality benefit in COPD. So you can imagine the extent of impact that the exercise will have on the respiratory disease. I'd like to add something regarding, we have been talking about exercise from a metabolic control point of view, but I would like to tell you a few other diseases which are particularly common in the community, but people don't talk about very often because they are very intimate problems, especially with women in the perimenopausal or the postmenopausal period having urgent incontinence, stress incontinence,
when they kind of laugh or talk, or suddenly they have an accidental passage of urine. These problems get worse over a period of time, and they set the stage for recurrent urinary tract infections later on. And fecal incontinence is also another issue. But most importantly, fall prevention. Exercise has to be done because falls are very common after the age 60, irrespective of whether you have an underlying medical illness or not. So exercise and preservation of muscle mass is a very important thing which has to be done right from the middle age. So especially when obesity and very little activity happens, these two are really problematic. And given the scenario where we have the emergence of drug-resistant infections, with this kind of a structural problem where people are weak, the sphincters are weak, and the muscles are deconditioned, the probability of having a severe urosepsis also increases disproportionately. Thank you, sir. Very, very important point. Sir, next question for Dr. Sridhar, sir. சார் நாங்கள் பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் வந்து இந்த குழந்தைங்க வயிற்று வலின்னு வந்துச்சுன்னா ஒரு வேறு வழி இல்லாமல் ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னோம்னா நார்மல் கொடுத்ததுன்னா வந்து முறைச்சி பார்ப்பாங்க, அதான் ஒன்றுமே இல்லைங்க சார். அதனால் வந்து மெசன்ட்ரிக் அடினைட்டிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த மாதிரி ஈக்குவலண்ட்டாக அடல்ட்ஸில் வந்து ஃபேட்டி லிவர் அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபேட்டி லிவர் வந்து ஒரு 35 வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு 10 பேருக்கு ஆண்களுக்கு எடுத்தோம்னா ஒரு 5 பேர்த்துக்காவது இருக்குது. சார் எல்லாத்துக்கும் இருக்குதுங்க சார். அப்படிங்கிற அளவுக்கு அது கடந்து போகக்கூடிய விஷயமா, இல்லை வந்து கல்லறைக்கான ஒரு அழைப்பு மணியா? இது எப்படி வந்து நம்ம இது எப்படி எடுத்துக்கிறது? இதில் வந்து டயட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி ஓவராலாக ஹவு டு அசஸ் இட், அதாவது ஃபேட்டி லிவர் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் திங், அப்ரிஷியேட் யூ சார். மெட்டபாலிக் ஃபேட்டி லிவர்னு போட்டதுக்கு the term is luckily changed to non-alcoholic to metabolic fatty liver, so it's a good thing. Sometimes நம்ம ஆஸ் ஃபிசிஷியன்ஸ் நம்ம ஃபேட்டி லிவர் கண்டுபிடிக்கிறத விட ரேடியாலஜிஸ்ட் இருட்டு ரூமில் உட்காந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் சும்மா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எதுக்கு பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் ஃபேட்டி லிவர்னு வந்து நிற்பாங்க. பட் த திங் இஸ் ஐ எம் ஹாப்பி சம்படி அட்லீஸ்ட் இஸ் ஃபைண்டிங் அவுட் இன்சைட் அ டார்க் ரூம். ஸோ ஈவன் நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரிகிற ஒபிசிட்டி அண்ட் மெட்டபாலிக் பேரடைம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் தே ஆர் டயக்னோசிங். இட்ஸ் அ குட் ட்ரெண்ட். வி ஆர் அ மெட்டபாலிக்லி சிக் கண்ட்ரி. We are proudly calling ourselves diabetic capital. We have anesthetists practicing diabetology, physiologists, biochemistry practicing diabetology because of the disease burden. We have this huge conclave running because of the diabetic pandemic. It's a metabolic pandemic. So where is fatty liver in this? It's just a offshoot of the whole metabolic syndrome per se. Why is this being projected? We have a very young demography. In this hall, what is the percentage of youngsters? Seniors are sitting in one row, last row is complete full. The demography is less than 35. Less than 40, raise the hand. Less than 40. Idda India. This is India where we are sitting down. And how much of them are diabetic and how much of them they are not diabetic yet, but they can be picked up as metabolically unhealthy by a fatty liver. It's a good alarm. My question is, a normal LFT does not rule out a NAFLD. Even a fatty liver diagnosed on ultrasound does not diagnose a fatty liver. When does it become symptomatic? A mere fat deposition is not a fatty liver disease unless it becomes steatotic with inflammation. That is the key. We don't want a youngster, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்பில் ஃபேட்டி லிவரில் ஆரம்பித்து அடலசன்ஸில் இல்லை காலேஜில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி 30 வயசில் எனக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பேஷண்ட்டாக எனக்கு வேண்டாம். இதுதான் ஹோல் பேரகேட்டிவ். இஃப் திஸ் இஸ் ரீச் ஐ எம் ப்ரவுட். But a normal LFT and an ultrasound don't say idu oru sada diagnosis and leave it off. Look beyond liver. Look at the metabolic parameters. Look at the waist circumference. Look at the triglycerides. Look at your uric acid. Look at your CRPs. It could be a marker of coronary heart disease. So look at or holistically. We are not supermarket people selling gastroenterology, sir, nephrology, pulmonology. We should not do it. So holistica, irrespective of whoever sees, try to look at it as a metabolic paradigm. This is a perfect place where we can talk this. And we don't, as gastroenterologists, I don't want to treat fatty liver. I request everybody in this hall to treat fatty liver. Using definitely the first step is lifestyle modifications and things. Pharmacology is not still proven. So many drugs in the pipeline, nothing to prove an equal benefit, nor does it help in end-stage disease. So we are still bleak. Maybe promising in the future line, given the huge burden. நீங்கள் கை தூக்குனவங்களை எத்தனை பேர் ஃபேட்டி லிவர் இருக்குன்னு தெரியாது. ஆன் டாப் ஆஃப் இட் ஐ டெல் யூ, இன்னைக்கு மழை பெஞ்சதுக்கு சந்தோஷப்படக்கூடிய முதல் ஆள் டாஸ்மாக் எம்ப்ளாயி. 400 கோடி சேல்ஸ் இதில் எனி ஃபெஸ்டிவல், பொங்கல் ஆர் தீபாவளி. ஸோ படம்லாம் தூக்கி போடுங்க.
A metabolic ALD is the worst pandemic our Tamil society is handling. Government is reckless. They are pumping with alcohol stores. Who's a metabolic liver disease? Who's an ALD? We don't know. Luckily, we have new terms, met ALD. அதில் ஆல்கஹால் எவ்வளோ எடுக்கிறானோ அவன் ஏஎல்டி கம்மியாக எடுக்கிறவன் மெட்டு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி ஆர் டூயிங். வேர் இஸ் த ரோல் ஆஃப் டயட்? வி ஷுட் ஆட் அ பாயிண்ட் ஆல்கஹால். வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஆல்கஹால்? And we should ban alcohol in any of the medical conferences. Definitely, sir. We make it a point. The other thing I would like to address to Dr. Sridhar, I completely agree with the idea of holistic management of patients. See, as a nephrologist, my interest in attending a conference like this is not about treating a patient with end-stage renal failure or doing a transplant. The whole idea is to prevent the progression of kidney disease, and that starts with primary prevention. Universally, across the world, we fail in lifestyle modification because people's aspirations are shifting in India. Tamil society's aspirations are shifting. Everybody wants to be respected. Even if their views are idiotic, they want to be respected. And they would be willing to spend their money in a Phoenix market city and now popcorns and stuff and drink. But still they would not, you can't change them in a very scientific way of thinking. And as the responsibility falls on us to engage them in more productive understanding of this primary problem. For example, every time I see a MET ALD, the first thing I do is I do a FIP score. I look at the FIP score and then immediately alert my colleague. I call him up. I have this guy who's got a high FIP4 index. So what am I supposed to do? Then you go ahead and do an elastography screening, do a base like a LFT panel, and the patient is put on a weight loss diet straight away with a plan to come back every year to screen for diabetes, hypertension, albuminuria and renal function. So that is the kind of approach that we all need, and probably that's one message that I want to emphasize. Please talk to your patients, take science to them. Consider metabolic fatty liver disease as an inflammatory metabolic disease which can affect any organ, and more precisely, it is literally a marker of endothelial dysfunction in precise terms. எஸ் சார், அது லிவரில் ஃபேட் இருக்கிற மாதிரி பிளட்டில் ஃபேட் எடுக்கிறதையும் நம்மளை விட பேஷண்ட்ஸே நிறைய பேரோட பார்த்துட்டு வந்துடுறாங்க. எல்டிஎல் அதிகமாக இருக்குங்க சார், ஹெச்டிஎல் கம்மியாக இருக்குது, ட்ரைக்ளிசரைட் அதிகமாக இருக்குன்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுருக்காங்க. இதில் ஓரளவுக்கு டிசைரபிள் வேல்யூஸ் எப்படி, அதை வந்து எதெல்லாம் ஃபுட்டு மூலமாக இது பண்ண முடியும், எதுக்கெல்லாம் மெடிசின்ஸ் போட்டாகணும், சிம்பிளாக எது உண்மையாலுமே தி பெஸ்ட்டு ஹார்ட் ஹெல்த்தி டயட்? சார், ஹார்ட் ஹெல்த்தி டயட் என்னென்னா நான் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். ஹெச்டிஎல் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஃபுட்ஸ் இருக்குது, நம்ம டீப் சி ஃபுட்ஸு, ஒமேகா. பட் அந்த ஃபுட்லேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஹெச்டிஎல் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்ன வரைக்கும் ஸ்டடி இல்லை. இதுதான் உண்மை. நீங்கள் ஸ்விம்மிங், சைக்கிளிங், பிரிஸ்க் வாக்கிங், எக்ஸசைஸ் மூலமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிற ஹெச்டிஎல் தான் உங்கள் லைஃப் ஸ்பேனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ட்ரையல் இருக்குது. 40 இயர்ஸ்லேருந்து 60 இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் 5 வருஷம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது 4 நாளில் ஒரு நாள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹெச்டிஎல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, உங்கள் வாழ்நாள் 9 to 13 வருஷம் கூடுது. இதுதான் ஆக்சுவல். இந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு, நீங்கள் பாதாம் பிஸ்தா சாப்பிட்டு நட்ஸு சாப்பிட்டு ஃபுட்டு ஹெச்டிஎல் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதை நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்களே நோவாமல் நோம்பு கும்பிட முடியாதுன்னு, அதே தான். நீங்கள் உழைப்பு கொடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஹெச்டிஎல் தான் உங்கள் வாழ்நாளை கூட்டும். அதுதான் ட்ரையல் இருக்குது. ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி 150 கீழே இருக்கிறது தான் ஐடியல். அது பட் நம்ம இந்தியன் நாம் சொல்ல விரும்புகிறேன், டயபெட்டிக் டிஸ்லிபிடீமியா ஆர் அத்திரோஜெனிக் டிஸ்லிபிடீமியாங்கிறது என்னென்னா இந்தியன்ஸ்க்கு இருக்கிறது தான். ஹை ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ், லோ ஹெச்டிஎல், நார்மல் ஆர் ஸ்லைட்லி எலிவேட்டட் எல்டிஎல், இதுதான் இருக்குது. இதுக்கு யூரோப்பியன் சொசைட்டி என்ன சொல்கிறான்னா, அவன் சொல்கிற கைட்லைன்ஸ் யூ கேன் டேக் எனி ஆயில். அவன் இந்த ஆயில் யூஸ் பண்ண அப்படிலாம் சொல்ல, எனி ஆயில் விச் இஸ் கல்ச்சரலி ரிலவெண்ட், அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரீஹீட்டிங் தான் பண்ண வேணாம்னு அவன் சொல்கிறான். அவன் சொல்கிற கைட்லைன்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஹோம் ஃபுட் லெஸ் ஹோட்டல் ஃபுட், ஃபார்ம் ஃபுட் லெஸ் ஃபேக்ட்ரி ஃபுட் தான் சொல்கிறான். நீங்கள் ஒரு சிக்கன் எடுத்து வச்சிங்கன்னா கெட்டு போயிடும், கீரை எடுத்து வச்சிங்கன்னா கெட்டு போயிடும். தட்டுமுறுக்கு மிச்சர் பேக்கெட் 1 மாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். 1 மாதத்துக்கு நல்லா இருக்கிற உணவு நீங்கள் சாப்பிடவே கூடாது. உணவுங்கிறது கெட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும். நீங்கள் நாளைக்கு கெட்டு போன இருக்கிற உணவு தான் இன்றைக்கி சாப்பிடணும். 1 மாதம் கழிச்சும் நல்லா இருக்கணும், அந்த உணவு சாப்பிடக்கூடாது. தட் இட் செல்ஃப் இஸ் குட். ஹவு டு அச்சீவ் லைஃப் வித் டயட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் நான் தான் சொல்லிடுவேன். 6 சாப்பிட்டு நான் தான் சொல்கிறேன். இப்போ என்னென்னா, ஸ்மோக்கிங் பண்ணக்கூடாது, சுகர் டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஸ்லீப் 7 to 8 hours ஸ்லீப் இருக்கணும். ஸ்லீப் டிப்ரவேஷனும் டேஞ்சரஸ், செக்ஷுவல் டிப்ரவேஷனும் டேஞ்சரஸ். ஏன்னா யூரோப்பியன் சொசைட்டியில் அவன் என்ன சொல்கிறான், பீப்புள் திங்க் மோர் அபவுட் செக்ஸ், ஹேவ் லெஸ் செக்ஸ் அப்படிங்கிறான். ஸோ செக்ஷுவல் டிப்ரவேஷன் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ அதுவும் இட்ஸ் சம்திங் விச் நீட்ஸ் டு பி இது. ஏன்னா அந்த காலத்தில் தே ஹேட் மோர் செக்ஸ், தே தாட் லெஸ் அபவுட் செக்ஸ்.
Now they think more about sex but they have less sex. இது யூரோப்பியன் இதில் இருக்குது. Sexual deprivation is a problem which society needs to address. Sleep deprivation, sexual deprivation, stress, so முக்கியமான ஃபேக்டர். சோஷியல் மீடியா யூசேஜ் இட் ஷுட் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட். சோஷியல் மீடியா யூசேஜ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். அது ஏன்னா பிகாஸ் இட் லீட்ஸ் டு கம்பேரிசன் இன் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் அஸ் அன்னெசரி ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் அண்ட் இட் காசஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். அதுதான் ரியல் ஹார்ட் ஹெல்த் டேட். இதே தான் லோ கார்பு. நான் என் பேஷண்ட்ஸ்கிட்ட பேலியோ கிட்டலாம் சொல்கிறதே கிடையாது. லோ கார்ப், ஹை ஃபைபர், அப்ராப்ரியேட் ப்ரோட்டீன். சார் சொன்ன மாதிரி 1 to 1.2 grams. ஸோ எல்லா நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்லையும் ஃபேட் சேர்ந்து தான் வருது. ப்ரோட்டீனையும் பிரிக்க முடியாது. எல்லாம் நேச்சுரல். அதனால் நீங்கள் அந்த ஃபேட்டுங்கிற வார்த்தை என் பேஷண்ட்டை சொல்ல மாட்டேன். லோ கார்ப், ஹை ஃபைபர், அப்ராப்ரியேட் ப்ரோட்டீன். நீங்கள் எல்லாம் அப்போ நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்லேயும் பன்னீர்லேருந்து, சிக்கன்லேருந்து, எக்லேருந்து ஃபேட் இருக்கும். தட் இஸ் நாட் ஹார்ம்ஃபுல். அவன் கைட்லைன்ஸ் என்ன சொல்கிறான்? ப்ராசஸ்டு மீட் தான் டேஞ்சரஸ். டெல்லி மீட்டு, சாசேஜ், பேக்கன். ஏன்னா அவங்க நாட்டில் வந்து இந்தியன் டயட் இஸ் ஹெல்த்தி பட் நாட் பேலன்ஸ்ட். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் சமைக்கிறோம், அதனால் அது ஹெல்த்தியாக இருக்குது. ஆனால் பேலன்ஸ்ட் இல்லை. ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி 80% கார்பு. பேலன்ஸ் டயட்னா என்ன? ஆக்சுவலி அருணாச்சலம் சார் நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம். 50% or 50% கார்பு, 25% ப்ரோட்டீன், 25% ஃபேட்டுக்கு வந்தாலே டயபெட்டிஸ் எபிடெமிக் நம்ம தடுத்துடலாம். நம்ம வந்து 80% கார்பு, 10 to 15% ப்ரோட்டீன், 5% or 10% ப்ரோட்டீன், 10% ஃபேட்டில் இருக்கிறது தான் ஆக்சுவலி ப்ராப்ளம். ஓகே சார். ஸ்ரீதர் சார், இப்போ நிறைய கட் பிரெயின் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதில் முக்கியமாக வந்து ஃபைபரை வச்சு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்களேன். ஸோ கட் பிரெயின் ஆக்சஸ் போகிறக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த 4 நியூரோட்ரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இன் ஆர் பாடி. ஆக்சிடோசின், செரட்டோனின், டோபமின், லாஸ்ட் இஸ் என்டார்ஃபின்ஸ். ப்ரைமரி பேசிக் 4. இதில் டோபமின் இஸ் பீன் கண்ட்ரோல்டு பை who? Any guess? It's a reward hormone. இன்னும் க்ளூ தரேன். மார்க் ஜக்கர்பர்க்கும் நம்ம இலான் மஸ்க்கும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. நீங்கள் டங்குன்னு அடிக்கும்போது உங்கள் டோபமின் சுரக்கு தான். ஃபங்க்ஷனலி ப்ரூவன், ரியலி. ஸோ எவ்ரி டைம் எனிபடி புட்ஸ் அ லைக் அண்ட் மெனி சோஷியல் அண்ட் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ஹியர், more likes, more views, more million views, more money apart, Arunenge, apart, you get more dopamine. So reward hormone is dopamine. But in the pavama irukra endorphin vandu, it's a happy hormone. It's a pain reducing hormone. Actually the runners high, sir la runner nenikiren, sir is a runner, there are many runners. It's basically endorphins is a pain numbing hormone. Let's come back to oxytocin. Hug, sex, like whatever we have been discussing, a simple pet kuda irukra time, all this are extrinsic. Idhula serotonin na ஒரே ஒரு சின்ன பாப்பா இருக்கு. அது வந்து அந்த பாப்பாக்கு வந்து நம்ம சாப்பாடு போட்டு வளர்த்தணும். அந்த பாப்பா வந்து கட் ஹெல்த்தில் தான் இருக்கு. ஸோ இந்த செரோட்டோனினை நீங்கள் ரெகுலேட் பண்ணணுன்னா யூ ஷுட் ஹாவ் அ குட் கட் ஹெல்த். சிம்பிள். இன்னைக்கு இந்த லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஃபெல்ட் ஸ்லீப்பி? இந்த லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு how many of you have gone back to your natives? Erode is my native. So I come back home, I eat some wholesome meat, I feel happy, right? So how many of you felt that also? Raise of hands. In the exotic turmeric kadayadu, exotic ice creams kadayadu, but why do we feel happy? Basically we're feeding your gut, and not just you, also your microbiota. So that's where gut health axis works, and serotonin is the key neurotransmitter. So you want to have a happy neurohormone, eat healthy. That's the simple trick. Why do we need to understand this is the inflammation in the gut can mess up your signals to the brain. So whatever we might have had today might be butterscotch to you, but might not be butterscotch to your gut microbes, right? So what they release might be short chain fatty acids. It can enter the enteric system, can mess up your brain and say you are in inflammation. So what does the brain say? Oh, you are in danger, right? So what is it creating? Cramps. How many? I have seen maximum IBS patients, irritable bowel syndrome patients in doctors. Ever self-labeled yourself with IBS? நான் செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்லேயே டயக்னோஸ் பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஐபிஎஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு. ஐ திங்க் எம்பிபிஎஸ் சீட் கொடுத்தோன்னே முடிவு பண்ணிக்கணும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் ஒர்க்ஸ். பட் லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட், gut brain axis works, serotonin works. Take care of your gut health, your gut brain axis is good. And fibers especially, you eat more fibers, your gut microbiota will pray for you. It is better than this AC where we are sitting. Thank you, sir. உணவு பாதைக்கு அப்புறம் சுவாச பாதை, அதில் வந்து இப்போ செரோட்டோனின் மாதிரி உங்களுக்கு விட்டமின் ஏ,
ஜிங்க்கு, பர்டிகுலர்லி கோவிட் டைமில் வந்து நிறைய லங் ஹெல்த்துக்கு வந்து நிறையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. உண்மையாலுமே வந்து சுவாசப்பாதையை வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இம்யூனோ மாடுலேட்டர்ஸ் இன் லங் ஹெல்த் யூஸ்வலாக இம்யூனோமாடுலேட்டர்ஸ் நம்ம which can be implemented in day to day life. Yeah, actually this is a very common question pediatric mothers will ask us, what are the good immunomodulators for prevention of asthma or in COPD, or generally when patient get discharged from ICU, they say what are the things which can be done, and majority of the patient will have this what you call micronutrient deficiency. And this because basically asthma is basically inflammatory disease. We think it is an obstructive disease, but actually it is an inflammatory disease like rheumatoid arthritis. So we are actually trying to treat inflammation. So many of our dietary component has got a role in inflammatory disorders, and asthma is not an exception for it. And most of the studies which have looked on to the prevention of asthma, control of asthma, and long-term recurrence of asthma have noticed that high intake of citrus fruits, vegetables, especially Japanese population, and the Mediterranean diet. These are going to have a tremendous role in preventing inflammation. Actually, we will not have much randomized control study, but as today morning we have think logically, if you think also, the small studies which have showed has got it's a tendency for us to tell the patient to avoid citrus fruits. But on the contrary, the studies are saying that if you take more citrus fruits and even actually 2 to 3 servings and even vegetables of 4 to 5 servings per day, the chance of asthma and other obstructive airway disease are very less. This is as far as inflammatory disease are concerned. Apart from like tuberculosis or patients who are going for ARDS in influenza, vitamin D has got a very significant role in it, and it's very important for us, our patients, to emphasize the fact that exposure to sunlight is a very important component of a daily activity. Because many times we don't go outside, and especially it is very common in IT professionals. So it's very important to emphasize these two facts, that exposure to sunlight, second, taking adequate fruits, and citrus fruits are not harmful for asthma. That's a message. Thank you, sir. இப்போ சோறும் நீரும் விற்பனைக்கல்ல அப்படிங்கிறதா தமிழ் மரபினுடைய இது அடிநாதம். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து உணவு தான் மிகப்பெரிய வணிகம். அதில் வந்து கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஃபி அண்ட் ஃபேட்டி லிவர் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் அட்டோப்பியிலிருந்து வேறு என்ன மிகப்பெரிய நெக்ரோடைசிங் என்ட்ரோகோலைட்டிஸ் நியூபார்ன்லேருந்து அட்டோப்பி அல்சீமஸ் வரைக்குமே வந்து ப்ரோபயோட்டிக்ஸோட ரோல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ரிஃபைன்டு சீட் ஆயில்ஸ், அதில் தான் வந்து நிறைய ஒமேகா 6 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது. அதுதான் வந்து எண்டோத்திலியல் இன்ஜுரி அதிகப்படுத்துதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து உங்களுடைய கருத்து என்னங்க சார், டாக்டர் ஸ்ரீதர் சார்? வில் கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ரிவர்ஸில் போகலாம். நம்ம ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகிறோம், கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறது இந்த டாஃபீஸ், ஐஸ்கிரீம்ஸ், இந்த பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ், அது வந்து கிட்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய பொருள் வந்து அங்கே இருக்கும். பில்லு போடுற இடத்துல அடல்ட் அட்ராக்ட் கூடிய பொருள் அங்கே இருக்கும். இவ்வளோ தான் சிம்பிள் கான்செப்ட். ஸோ அந்த வழியாகவே போவோம். உள்ளே போனோடனே இந்த ஸ்நாக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஹெல்த்தி, டைஜஸ்டிவ் வித் ப்ரோபயோட்டிக் அண்ட் நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்டட் இதுன்னு இருக்கும். திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் சிரப்பு, அது கூட மால்டோடெக்ஸ்ட்ரின், அது கூட மைதா. Britannia, how many of you had the milkshake recently? It's the thickest ever, but it's not milk, it's maida. If you change and look at it, it's made denser with maida. They want to keep the cost low, they want to make the profit higher. The condensation is not by the milk. Our own brand Milky Mist made in Erode has complete milk solids, but an international company or a pseudo international company is selling you maida for milk. So that's where we see. So before understanding the role of commercial products, my request is all of us doctors should tell patients to read food labels. Number one. Second, if they are promising something, don't believe. If they are saying complete digestive, it's got nothing digestive about it. If they are saying it's got probiotics, it's got nothing probiotics about it. If they are saying some eggs are being, you can scan your egg and hen, we don't know which hen laid which egg. This is absolute BCARP. So that is different. So primarily probiotics, unless it's in an adequate dose and adequate colony forming units,
and adequate viability in a temperature in which you live or package, it's useless. Heat labile probiotic is as useless as anything. So don't just go buy garbage for probiotics. Adequate probiotics is plenty in our own fermented food substances. Palayasoru, it might be repetitive in this, but that's got more probiotics. Most of our dairy which is fermented again has probiotics. The Lactobacillus is the highest marketed brand and the product, maybe Baulardi, maybe various other combinations, but that's the basic Lactobacillus group. The other yeast forms which they commercially sell in Yakult and other forms don't really have no guidelines or nothing to suggest that it's got benefit. So don't pump up unnecessary probiotics, which is unnecessary. Rather than that, switch gears and say, let me keep my gut health better. How do I keep it better? Eat more fiber. Simple. That's the best way to do instead of pumping money in costly probiotics. Coffee. Coffee served in South India is payasam, literally dessert. It's milk, it's sugar, and it's coffee. So it's payasam. It's a dessert. In tiramisu solluvaanga, there's a dessert. So it should ideally be named Tamil tiramisu, hot Tamil tiramisu. But we drink it as engoru, nora, filter, narasus, coffee, everything. But the coffee which is being told in liver health is an Americano, which is a black coffee, which may be even 3 to 4 cups per day. Great. Works very different, but when you add, the moment you add sugar, it doesn't kill your thing. You're cutting down your benefits. So don't do that. So black coffee is great. Again, it's got 1 calorie or 2 calories per se. But the problem is, some people are already on intermittent fasting. Curate your caffeine intake because it stimulates a lot and the sympathetic nervous system goes for a drive. So you are basically pumping your body with too much stimulants. So please cater to it when it comes to gut health. When it comes to liver health, coffee 3 to 4 cups per day, black is decent enough. 100 ml should be moderate enough. Don't go beyond 5 cups. Doctors especially don't go beyond 5 cups. Hugely bad. Coming back to refined seed oils, I think anything processed and ultra processed is bad. And refined seed oils, like our pediatrician was discussing, the omega-6 is too high. The omega-3 ratio is not balanced, and it's our duty to add it up and balance the ratio. 1:1, 1:4, 1:6. Opinions differ, but balance it out. Vegetarians also can manage it with an extra virgin olive oil and balance it out. Flax seeds have good enough amount of omega-3 and balance it out. Approach these things more than I would first say, how many of us do we follow any of this which has been taught throughout the day in our day-to-day life? Unless we have followed it to the T, we cannot recommend to the patients. So we need not be 100%, but at least 75% we should do. From today, request you everybody, before putting anything in your mouth, see the food label. One thing back home, this will be great. Thank you. Thank you, sir. The advice of ஒரு அவியல், ஒரு பொரியல், ஒரு தயிர், ஒரு மோர் is good for probiotic enough? Because I tell my patients, South Koreans have more fermented food, and that's a traditional food. They maintain it. But நம்மளே வந்துட்டு our fermented foods are very high, but we have cut it short. நம்ம மாவு குடிச்சிருக்கோம். Mike, sir. Mike. Most of our fermented foods are lost in, any packaged dairy. It's cultured thing. You cannot, அதை திருப்பி உரவிட முடியாது. Basically, it is not commercial. They are commercially grown. They need to be at certain temperature, and the point is, it should not go on to your home. You should only buy from the product. But our regular fermented products are not like that. You can give it to your sister, your friend, or a neighbor. It works. Yes, sir. Thank you. Dr. Venkatesh sir, CKD அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து டெஃபினேஷனே ஒரு தடவை சொல்லிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் டெஃபினேஷன் சொல்லிவிட்டு நம்ம மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் 3 இருக்குது: கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ், ஃபேட்ஸ். நம்ம மக்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னா CKD ப்ரோட்டீன், அதாவது நார்மல் பாப்புலேஷனுக்கே ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க. இப்போது CKDனா டெஃபினேஷன், சிம்பிள் டெஃபினேஷன், மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எவ்வளோ தேவைப்படுது, ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு CKDயில் ப்ரோட்டீன் ரெக்குயர்மெண்ட்டு ஏன் கம்மியாக கொடுக்கணும், ஏன் கரெக்டாக கொடுக்கணும்?
Okay. CKD, by definition, it is chronic. So what is chronic? It implies a duration of more than 3 months. So how do you make a diagnosis of kidney disease? You have to demonstrate there is something wrong with the kidney, either functionally or structurally. You perform an ultrasound, the kidneys are small, then that is kidney disease. If you find protein in the urine, that is kidney disease. If you find elevation in your urea creatinine, it is kidney disease. So by definition, if a patient's GFR is low, less than 60 ml per minute for at least 3 months, and if there is proteinuria or albuminuria or elevation in creatinine, you call that entity as chronic kidney disease. A donor, a person who donates one kidney, is by definition is a CKD. Somebody born with one single kidney, by definition is a CKD. So, but they may have normal kidney function, but they are by definition CKD. So once again, CKD is based on GFR, less than 60 ml per minute for at least 3 months. Then only then you can call them as chronic kidney disease. Now, regarding macronutrients and protein. Now, the concern in kidney disease is more with protein than with carbohydrates or fat, because both carbohydrate and fat metabolism is not greatly altered in the kidneys, in kidney failures. But in kidney failure, the one particular macronutrient which is the source of all trouble is protein. In fact, the term uremia or uremic encephalopathy or all the complications pertaining to kidney failure starts from urea, and urea is a byproduct of protein catabolism. And protein of high biological value, if somebody consumes a protein of high biological value, it implies it is from animal source. So if animal protein consumption has got protein of high biological value, amino acid content is also high, and the breakdown by the liver produces much more ammonia, much more nitrogenous waste, much more urea, and urea, as it was demonstrated in the morning, can go into multiple directions. And with a good gut health, if your gut health is also spoiled, the bacteria in the gut will not be able to break down the urea as well. Even uric acid is an extent, even though we don't have the enzyme to break it down, to an extent it can be broken down in the gut. So the nitrogenous waste products which are produced from the protein, admixed with the bacteria in the gut, it produces a whole lot of intermediate metabolites. Therefore, in kidney failure, the protein is broken down into 3 categories of substances which we collectively call as the uremic toxins. So there are molecules which are of the molecular weight less than 500 daltons. There are molecules which are between 500 to 5000 kilodaltons, and there are molecules which are above 5000 kilodaltons. All these are all breakdown products of protein from the muscle, from the food that you eat. That is why proteins are very important in kidney failure. Kidney on the glomerulus makes a very important role in filtering them in life, in health, absorbing them, breaking down, and then recirculating them. So if this is broken down, the amount of toxins which come from protein that accumulate is responsible for most of the symptoms of kidney failure. So our focus is once again for a person who has got established kidney disease. Depending upon the GFR, we classify it as stage 1 to stage 5. If the GFR is above 90, it is stage 1. If it is less than 15 ml, it is stage 5. Then all other values are intermediate. So depending upon the stage of the GFR, the protein restriction will vary. So the rough rule of thumb is, if you are in stage 1 kidney failure, avoid all animal protein. You can take vegetable proteins, there is no restriction. If you are between second and the 4th stage, avoid animal protein, and your vegetable protein should be at least 0.8 to 1 gram per kilogram body weight. If you are established to CKD stage 5, then your protein intake should be 0.6 to 0.8 milligrams, of which 60% of the protein must be protein of high biological value, or what we call as essential amino acids. If you go on dialysis, either peritoneal dialysis or hemodialysis, then your protein restriction is lifted. You have to consume more protein. Then you have to take 1.5 gram per kilogram body weight will be the recommendation for a dialysis patient. And for peritoneal dialysis patients, you can go a little bit higher, 1.5 to 1.8 gram per kilogram body weight. But if you are not on dialysis, you have got only chronic kidney disease, to halt the progression, protein restriction is absolutely necessary. Now this is the current understanding, but now to complicate the issue a little bit more, it is being challenged now, because when these guidelines were created, or these studies with proteins were created in an era where we did not have other medications where we can restrict proteinuria. For example, we did not have losartan, we did not have renin-angiotensin,
aldosterone system blockers. We did not have SGLT2 blockers. Now with the arrival of these agents, the management of kidney failure has become much better. So we have to revisit even our own protein restriction policies for some of these patients. A lot of studies are coming up, questioning our old wisdom in the light of new evidence. So things are likely to change. Probably people will be a little bit more liberal. But until that day comes, it's important that we understand for anybody who's not on dialysis, you give them 0.8 gram per kilogram body weight. If you're on dialysis, give them 1.5 gram per kilogram body weight. So apart from this, the other debate that is often asked is, in India, for practical purpose, somebody comes, this guy is 60 kilos, you gave 60 grams of protein. How are you going to provide him 60 grams of protein? What are the food exchanges you're going to tell them? How are you to break it down? It's not like the other macronutrients. It's very difficult to precisely estimate amount of protein in any given substance or any food that we are going to consume. So the rough rule of thumb that anybody can follow is, you ask the person to stop all animal protein, but don't restrict vegetable protein. Dal, பருப்பு, அவங்க சாப்பிட்றத தயவு செய்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டாம், because the amount of vegetable food that we are consuming is already very poor. So even if you miss it, the only thing is they should not be taking excessive vegetable protein like tofu or what we call paneer, soya. இதெல்லாம் அடிஷனலாக சாப்பிடக்கூடாது. பட் ரெகுலராக சாப்பிட்ற வெஜிடபிள் ப்ரோட்டீனுக்கு தடை விதிக்கிறது நல்லதில்லை. Animal protein வேண்டான்னு சொல்லிடுறது important. But once they go on dialysis, no restriction for protein at all. I don't restrict for anybody. And there is no really to split hair ears. ஐயோ ப்ரோட்டீன் குறைக்கணும் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ஃபியரை கிரியேட் பண்ணுறது நாட் நெசசரி. தேங்க்யூ சார். சார் உமாசங்கர் சார், அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா சிண்ட்ரோமுக்கு வந்து சிபாப் இருக்குது, யூலோபெலட்டோ ஃபெரிஞ்சியோபிளாஸ்டி இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி டயட் வந்து எந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும்? ஓகே, ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியாவில் வந்து there are three approaches for a patient who presents with sleep apnea. Basically, these patients will have daytime somnolence இருக்கும். While driving, they might have had a fall. So, in the mari, or they may have comorbidities like cardiac disease. They might present to a cardiologist with heart failure or to a nephrologist with chronic kidney disease. So, it's very important to evaluate for obstructive sleep apnea, and history of asking for daytime somnolence is very important. But actually, as far as the treatment aspect is concerned, majority of the patient, they search net and start Googling about what is the treatment for snoring. And the most of the time you get is what is a device which is shown, which is called as a CPAP device, which actually basically it's a device which pushes a compressed air into the airways to open the airways, which is already collapsed. So the patient already comes to us saying that can I apply for CPAP? The problem is, actually recently we had done a review of literature of around past 10 years. What are the treatment options which are available and which is the best which we can offer for the patient? There are three options which are available, which is, one is called as that modified uvuloparyngoplasty. This is an interesting study published in Chest which says that the treatment with a CPAP or a BiPAP therapy for a patient with obstructive sleep apnea is not going to improve his metabolic syndrome component. This is another study where the people have tried modified uvuloparyngoplasty, which is basically, it is enlarging your oral orifices by removing the tonsil and you remove part of a soft palate and you try to increase the diameter of the airway. They found that at the baseline, immediately after the surgery, there is a significant drop in the apnea-hypopnea index. We measure the severity of sleep by how much time a patient in an hour has cessation of breath. So that is called as the AHI, what is called the apnea-hypopnea index. So immediately after the surgery, after 6 months, it decreases. But if you follow these patients on a long-term basis for 8 years, it actually recurs. So this is also not very useful in a majority of the patients with sleep apnea. Next. So rather than, this is one interesting study which have followed a Mediterranean diet. Basically, Mediterranean diet emphasizes the importance of using a plant-based diet, and if you use this kind of diet, if you see the AHI fall, if the x-axis is like weight loss less than 5%, 5 to 10%, and more than 10%. If the weight loss is more than 10%, the AHI level change is very significant and it persists throughout your life. So the most important message that we have to communicate to the patient when patient present with sleep apnea is, first to follow a diet which is have a significant impact on your metabolic factors, because the moment you give a CPAP therapy, patient becomes comfort with that thing, and it's very difficult for them to get convinced about the diet. So rather than in patients who are having
metabolic risk factors like patient with severe heart failure or chronic kidney disease or who recovered from a type 2 respiratory failure, in patients who are very stable, it is very important for us to put across the information that diet is the first thing which you are supposed to follow, and usually we follow what is it 3 months we give an opportunity, and we are very happy that Dr. Arun is here. We refer to them, get a dietary counseling done, and we encourage the patient to adopt a first diet as the therapy, and despite that he is not able to do, then go for a CPAP therapy. So I think the message is very clear that the diet is the only solution for treatment of OSA. Sir, one last question, most controversial. Statins, usage of statins. Statins, where we have to use judiciously. What are the potential adverse events of statins, like muscle pain, memory loss, diabetogenic potential? So, how to deal with, sir? Sir, statins for primary prevention is always more than LDL more than 190. There is no clear doubt about it. Only in the LDL goes than 190. If you have no risk factors, your LDL is 140, you don't need statins. Just go for a hospital checkup. It may be prescribed, that's a different thing. I'm saying what guidelines says. Only when statin LDL 70 to 189, you are a diabetic, then only you see the guidelines prescribing statins, because diabetes is a vasculopathy. It causes endothelial injury. In the presence of endothelial injury, your LDL gets deposited there, leading to formation of thin cap fibroatheromas. That is plaque, what we call உறுதியற்ற உடையக்கூடிய இரத்தநாள கட்டி. ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், டயபெட்டிக்காக இருந்தால் தான் ஸ்டாட்டின் இஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்ட். இட் இஸ் நாட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கைட்லைன்ஸும் தெளிவாக இருக்கும். டயபெட்டிக்காக இருந்தால் 100 இருந்தால் கூட நீங்கள் எல்டிஎல் டார்கெட்டை 70 கீழே கொண்டு வரணும். ஆனால் அதே நீங்கள் நான் டயபெட்டிக் 150னா உங்களுக்கு ஸ்டாட்டின் இண்டிகேட்டட் கிடையாது. ஸோ நம்ம வி ஷுட் பி வெரி வெரி கிளியர். ஸ்டாட்டின்ஸ் ஆர் பிளாக் ஸ்டெபிலைசர்ஸ், நம்ம அதுக்கு தான் கொடுக்குறோம். நம்ம வி ஷுட் பி வெரி வெரி கிளியர். நம்ம உறுதியற்ற உடையக்கூடிய இரத்த நாள கட்டியில் அரிப்பு ஏற்படுது, தட் இஸ் பிளாக் எரோஷன், இல்லை உடைப்பு ஏற்படுது, பிளாக் ரப்சர். 90% ஹார்ட் அட்டாக்கு இதுதான் காரணம். ஹார்ட் அட்டாக் தான் நம்பர் 1 கில்லர் இந்த வேர்ல்டு. இது நமக்கு எல்லாம் இதனால தான் ஸ்டாட்டின்ஸ் ஆர் லைஃப் சேவர்ஸ்னு சொல்கிறோம். வி ஷுட் ஸ்டில் அக்ரி ஸ்டாட்டின்ஸ் சேவ் லாட் ஆஃப் லைஃப்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை வி ஷுட் நாட் ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணக்கூடாது. நம்ம ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. உங்கள் எல்டிஎல் வந்து 115க்கு மேலே இருக்குது, 127க்கே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் சம்திங் வி ஷுட் டிஸ்கஸ். ஸ்டாட்டின்ஸ் எப்போ கொடுக்கலாம்? ஏஎஸ்சிவிடி மோர் தென் 20%. ஆனால் நம்ம எத்தனை பேர் ப்ராக்டிஸில் ஏஎஸ்சிவிடி கால்குலேட் பண்ணுறோம்? ஓபியில் கிடையாது. 7.5% to 20% இருந்தால் அவன் டிஸ்கஸ் தான் பண்ண சொல்கிறான். அப்பையும் அவன் வந்து ஸ்டாட்டின் கொடுக்க சொல்லலை. ஸ்டாட்டினை பற்றி தேவைப்பட்ட உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கலான்னு டிஸ்கஸ் தான் பண்ண சொல்கிறான். அவன் சொல்கிற ஒரே கண்டிஷன் டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ். ஏன்னா டயபெட்டிஸ் இஸ் அ டிஃப்யூஸ் வேஸ்குலோபதி, அதில் உங்களுக்கு பிளாக் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால தான் நம்ம டயபெட்டிஸை சிஏடி ஈக்குவலன்ட்னு சொல்கிறோம். டயபெட்டிஸ் வந்துட்டாலும் உங்களுக்கு 15 வருஷம் வாயில் நாள் குறைஞ்சிருச்சுங்கிறோம். இட்ஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரிபடி. பட் சொல்கிற ரீசன் அதுதான். டயபெட்டிக்காக இருந்தால் அவங்க எல்டிஎல் 70க்கு மேலே இருந்தாலே ஸ்டாட்டின் கட்டாயம் கொடுக்கணும். பிரைமரி ப்ரிவென்ஷனில் 190. ரெண்டாவது, லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சார் சொன்ன மாதிரி யூனிவர்சலி ஃபெயில்ஸ் பிகாஸ் அது பீப்புள் ஷுட் பி பர்பஸ் ட்ரிவன். அந்த பர்பஸ் இருந்தால் தான் அவங்க பண்ணுவாங்க, இல்லைனா அவங்கள நார்மல் பீப்புளை பண்ண வைக்கிறது கஷ்டம். மேனேஜ் ஸ்டாட்டின் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். ஸ்டாட்டின் அசோசியேட்டட் மயால்ஜியா சிம்டம்ஸ் இருந்தால் 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. ப்ராக்டிஸ்க்காக சொல்கிறேன். அட்டர்வா ஸ்டாட்டின் இஸ் அ ஹைலி லைப்போஃபிலிக் ஸ்டாட்டின். அதில் ஹேஸ் மோர் மஸ்குலர் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். நீங்கள் ப்ராக்டிஸில் வந்து நம்ம ஏன் அட்ராஸ்டன் அதிகமாக போடுறோன்னா, நான் சொன்னல அந்த பிளாக்கில் இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிஷனை குறைக்கிறதுக்கு லைப்போஃபிலிக் ஸ்டாட்டின் இஸ் பெட்டர் ஸ்டடீஸ்லாம். ஸோ எம்ஐ வந்து நம்ம லோடிங் டோஸில் கூட அட்டராஸ்டாட்டின் 80 தான் வச்சுருப்போம். லோடிங் டோஸில் அட்டராஸ்டாட்டின் 80 தான் வச்சுருப்போம். இதுவே ஓபி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ரோசுவாஸ்டாட்டின் கொடுப்போம். ஏன்னா அது மோர் ஹைட்ரோஃபிலிக் ஸ்டாட்டின், லெஸ் மஸ்குலர் சிம்டம்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் ரோசுவாஸ்டாட்டின் இஸ் ட்வைஸ் ஆஸ் பொட்டன்ட் வேறு. அட்டராஸ்டாட்டின் 40 போடுறவங்களுக்கு நீங்கள் ரோசுவாஸ்டாட்டின் 20 mg போட்டால் போதும். ஸோ நீங்கள் அட்டர்வாஸ்டாட்டின் போட்டு மயால்ஜியா வந்தால் ரோசுவாஸ்டாட்டினுக்கு போங்க. ரோசுவாஸ்டாட்டின் போட்டு மயால்ஜியா வந்தாலும் பிட்டவாஸ்டாட்டின் போடலாம். பிவாஸ்டான்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்குது, பிட்டவாஸ்டாட்டின். இதுதான் லீஸ்ட்டு. இதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இதுக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா பெம்பிடோயிக் ஆசிட் 180 mg, எஸ்டிமேட் 10 mg இருக்குது. கிளியர் அவுட்கம்ஸ்னு ட்ரையல் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நம்ம இது பண்ணலாம். அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டாட்டின் சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னால் ஸ்டாட்டின் டிஸ்கண்டினியூஷன் தான். ஸ்டாட்டின் அசோசியேட் மயாலஜி வந்தால் ஸ்டாட்டின் டிஸ்கண்டினியூஷன் ஃபாலோட் பை ரீசேலஞ்ச் வித் அனதர் ஸ்டாட்டின். நான் சொன்னல அட்டோவா இருந்தால் ரோசுவாஸ் கொடுங்க, ரோசுவாஸுக்கு வந்தால் பிட்டவாக்கு கொடுங்க, பிட்டவாக்கும் கேட்கலன்னா பெம்பிடோயிக் ஆசிட் எஸ்டிமேவுக்கு போங்க. டாக்குமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதுதான்.
Thank you, sir. Thank you all the... Just one question. Sir, late often we have seen many patients who are having a young coronary artery disease where the lipid profile is normal. For example, LDL is 100 but he is having present with MI. I mean, how do you... See, நான் பேஷண்ட்ஸ்கிட்ட தான் சொல்லுவேன், 100 பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் இந்தியாவில் 40% தான் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும், ஆர் எல்டிஎல் நம்ம சொல்கிற கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும். 100 பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் 100 பேருக்கும் கார்டியாலஜி ஸ்டாட்டின் கொடுப்பாங்க. இது ரத்த குழாயில் படிஞ்சிருக்க கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கவே தவிர உங்கள் வீனஸ் கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறதுக்கு இல்லை. இந்த மெசேஜ் வி ஷுட் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். ஏன்னா நம்ம ஃபிசிஷியன்ஸே புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம எல்டிஎல் அட்டராஸ்டாட்டின் 40 mg போட்டிருப்போம், பேஷண்ட் மயாலஜியா சொன்னே 10 mg மாற்றிடுவாங்க, எல்டிஎல் திரும்ப அதிகமாகிடும். வி ஷுட் பி வெரி வெரி கிளியர். ஓசிடி ஐவஸ் ஸ்டடீஸில் எல்டிஎல் உங்களுக்கு 70க்கு கீழே போகிறப்ப ஆர் 55 கீழே இன்னும் போகிறப்ப அந்த பிளாக் இருக்கிற லைப்பிட் கண்டென்ட் குறையுது. லைப்பிடிக் பிளாக் வந்து ஃபைப்ரஸ் பிளாக்காகவும் ஃபைப்ரோ கால்சிஃபிக் பிளாக்காகவும் மாறுது. இதுக்கு தான் ஸ்டாட்டின் கொடுக்குறோம். அவங்களோட பிளட் கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறதுக்காக கிடையாது, பிளாக்கை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக. அது மோர் ஃபைப்ரஸ் பிளாக்காகவும் ஏன் கால்சிஃபைடு பிளாக்காகவும். நீங்கள் இந்த கொரோனாட்டிக் கால்சியம் கொஸ்டின் இருந்தது, பட் வாண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம அதை கட் பண்ணுறோம். ஸோ கால்சிஃபைட் பிளாக்காகவும் ஃபைப்ரோ கால்சிஃபைட் பிளாக்காகவும் ஃபைப்ரஸ் பிளாக்காகவும் மாற்றுறதுக்கு தான் ஸ்டாட்டின் கொடுக்குறோம். இதுக்காக கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் தெளிவாக சொல்லணும், உங்கள் ரத்தத்தில் இருக்கிற கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறதுக்காக கார்டியாலஜிஸ்ட் ஸ்டாட்டின் கொடுக்கலைங்க, உங்கள் ரத்த குழாயில் படிஞ்சிருக்க கொலஸ்ட்ராலுக்காக தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த ரத்த குழாயில் படிச்சிருக்க கொலஸ்ட்ராலில் அரிப்போ உடைப்போ ஏற்பட்டதுன்னா உங்களுக்கு ரிக்கரண்ட்டாக ஹார்ட் அட்டாக் வரும். ரெண்டாவது ஹார்ட் அட்டாக் இஸ் மோர் ஃபேட்டல் தென் த ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக்கு. இதுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. இந்த மெசேஜ் ஷுட் கோ த்ரூ. தேங்க்யூ சார். To add one more point to that. In this discussion pertains to people who have got the normal kidney function. But the use of statins in people who have got abnormal kidney function is an entirely different ball game, which a lot of issues are still unsettled. Which stage of what type? For example, rosuvastatin is not a great drug. Atorvastatin is relatively safe. High intensity statins can precipitate rhabdomyolysis and CKD, which may not be very common with normal GFR. And almost all the plaques in CKD are calcified, not very cholesterol laden like what Saravanan was suggesting. So statin may help, may not help. So if you encounter in your practice somebody who's got CKD already on a statin, continue that. Don't start statins for them unless there is a definite indication for it. Thank you sir for wonderful insights. We all know நிறைய கருத்துக்களை கேட்டுக்கிட்டோம். We have to prioritize and practice for our good health. Thank you. Thank you sir. Now I request moderator Dr. Karthi sir to present the memento to Dr. Saravanan sir. Okay sir. To Venkatesh Natarajan sir. Present the memento to Dr. Sridhar sir. We'll present the memento to Dr. Umasankar sir. Okay. I request Umasankar sir to present the memento to Dr. Karthi sir. Thank you sir. Hello, all the super specialists. ஸோ யூஸ்வலாக சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னாவே அவர் ஸ்டாட்டின் போட சொன்னால் இன்னொருத்தர் வேணாம் பாரு. ஸோ 4 பேர்த்தையும் ஒரு மேடையில் சேர்த்து ஒரு டிஸ்கஷன் நடத்தினது ஒரு பெரிய சாதனை தான். ஏதோ ஒரு எல்லாமே ஒரு கன்சென்சஸ்க்கு வந்தால் சரி. தேங்க்யூ கார்த்தி சார் ஃபார் ஒண்டர்ஃபுல்லி மாடரேட்டிங் த செஷன். ஸோ வி மூவ் ஆன் டு த லாஸ்ட் செஷன்.